Right. So this problem, okay. Uh, Yesterday we were trying to solve this one, and I guess I was stuck solving this. So I was unable to solve this problem because basically there are some kind of mistakes that make this problem not solvable. Okay, but anyways, it's given in the gate exam. Okay, previously. So the thing is, if in the question it was not given as incident, then you could have solved it, and you can get the answer also. Okay, only because the question says it is incident normally, it puts in a state of you know a confused state, or basically question లో mistake కూడా error కూడా వస్తుంది. అంటే ఎర్రర్ ఎందుకు అంటే, let me try to explain why it is a mistake. Okay, so it is given that an electric field is coming, a wave is coming like this, and it is incident normally on the boundary. So if you see, the boundary is given as x equal to 0 plane. So x equal to 0 plane ante that is nothing but yz plane, right? So on yz plane, so if your wave is coming in x direction, and because it is coming normally, so I can say that what is the direction of the wave. So wave direction, so I can say the wave direction is positive x for a incident wave. So if the wave is coming in positive x direction, okay, and your electric field, if means for that wave, the electric field is given like this. So first of all, the issue with this is, uh, if they say this is the incident electric field, then that is a mistake, because you say there is a plane wave coming like this, and for every plane wave, we saw that your electric field is always perpendicular to the magnetic to the wave direction. It should be perpendicular to the wave direction. So here, if you see that the wave direction is x cap, okay, so the wave is traveling in x direction, then obviously your electric field can have y component or z component, but it basically cannot have x component, because if it has x component, then that kind of wave will not satisfy the Maxwell equations, because this is a plane wave. They're saying it's a plane wave. Okay, I think uh, they didn't mention it's a what kind of wave it is, but if they assume that it's a plane wave, because there is only one single wave that is coming in this region. Okay, and if you have to apply the boundary conditions also, if it's a plane wave, then you don't have an x cap direction vector. First of all, issue and the next issue with the question is, for example, if they have said that the wave is at some oblique incidence, and there is a reflected wave, and when you add these two waves, maybe you can get this kind of field, then also we can try to solve the problem, but it is not given like that. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అన్నది ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, దెన్ ద అనాలిసిస్ బ్రేక్స్ డౌన్, because in this scenario, means because you are dealing with only a single wave that is coming here. Okay, so it's a single wave that is incident on it, then you definitely have a reflected wave and a traveled wave also. కానీ సింగిల్ వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు దానికి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉండకూడదు, ఉంటే వై జెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కూడా ఇచ్చారు అంటే, దెన్ వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్స్ ఏ వేవ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. ఓకే, సో ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ దట్ ఈస్ డన్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, బికాస్ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ వేవ్, ఇది వేవ్ కాదు అనుకుని ఇటువైపు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E1 ఉంది, ఇటువైపు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా అని అడిగాను అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద బౌండరీ. సో ఇఫ్ ఐ అప్లై బౌండరీ కండిషన్స్, నాట్ జస్ట్ ఎనీ సింప్లీ wave analysis అంతా పక్కన పెడితే, I can see that the tangential components of the field should be continuous. Okay, so that I can say in these three things, 3ay cap plus 5az cap is a tangential component, and what is a normal component? If you ask me, 4ax cap is the normal component of your electric field.
So if I assume that it's a normal component, okay, uh, I know that tangential component of electric fields are continuous. So these are for first field. So I can say that E tangential of the second will be the same one because it is continuous. But whereas what is the normal component ante, because we know that the normal components of d bar are continuous because there is no anything on the surface. If I do that, because d ante epsilon naught into e kabatti, so epsilon 1 ante you are getting a 3 there. So of course 3 times of epsilon naught into e normal 1 component should be equal to 4 times of epsilon naught into e normal 2 component. So I can see that if I put this first normal component here, that is 4 times of ax cap, okay, so 3 into 4 is equal to 4 into e normal component, then I can see that 4 gets cancels out, and basically I'm getting a normal component which is 3 units in ax cap direction, and I'm getting an answer. You can see now I'm getting an answer. So there is an answer which is saying that the electric field in the second region is 3ax cap plus 3ay cap plus 5z cap. In fact, that was the answer that is given in the key for the 2006 one also. Okay, so for the key that is released for 2006 paper by the ISRO people, they have given the answer as C. So probably what they had in the mind is this is not a question of a wave incidence. This is simply a question of what I say boundary condition. Okay, but I guess they have accidentally placed this word incident normally, because if that is a scenario, then the whole question falls out. Okay, so because they have said incident wave, yesterday I was trying to calculate the reflection and the transmission coefficients, but the problem was I could find the reflection and transmission coefficients only to the tangential components. అంటే ఈ components కి find out చేయగలము. For the normal component find out చేయాలి అంటే, because basically that kind of solution does not exist in free space, so we cannot actually derive a formula for that. Okay, so అందుకని I can say that that is the issue with this question. Okay, I hope that clears the things we had, or we were discussing yesterday. Okay, so this question is basically not part of the wave incidence. It's simply a boundary question, boundary ఏమంటారు boundary condition problem ఇదంతా. Okay, so let us go to the next question then. So means if you can move on, if you don't have any doubts on the previous question, then we can move on to the next one. All right, so I guess you can see the next question now. So the next question is when a plane wave, yeah, if anyone is, I mean, okay, so if a plane wave is traveling in free space and is incident normally and having an epsilon r 4, what is a fraction of power that is transmitted into the medium is given by? Yeah, yes, this is a gate 2006 question. So you can how do you calculate the power? So the question is, a plane wave is traveling in free space and it is incident normally incident అయిందంట. Okay, so the question asks is, what is the fraction of power that is transmitted? So they're basically asking what is the power transmitted to the power that is incident. So this is what they are asking. Okay, so what do you think the answer is? Anyone? So this Sir, is free yes, sir, space. read by name. A. Okay, any other insights? Okay, so tau square tau లేకపోతే ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్? Transmission question. ఓకే, స్మాల్ టీ ఇంటూ ఈటా 2 బై ఈటా 1 చేయాలి అంటారు. ఓకే, ఈటా 1 బై ఈటా 2. ఎస్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ దట్. అది చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే 8 బై 9 వస్తుందా? వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ this is uh, this is given as some medium, yeah, with epsilon r is equal to 4. So how do you solve this ante? So this is the first medium and this is the second medium. We know that
The power, because it's all plane waves, the power I can write it as E transmitted wave square divided by 2 times of uh, eta 2 divided by modulus of E incident square divided by 2 times of eta 1. Right, because the incident wave is in the first medium and the transmitted wave is in the second medium. So if I write this simply becomes eta 1 divided by eta 2 times you have modulus of et by modulus of e incident square. Okay, but we know that this is nothing but eta 1 by eta 2, which is nothing but the modulus of your transmission coefficient whole square. Okay, so eta 1 by eta 2 ante I know that I can write eta 1 as square root of 1 divided by, because it is free space. Okay, eta 1 is free space, so it is eta naught. Okay, and okay, let me write the formula. Probably some students might have confusion. Mu by epsilon, so this is nothing but mu naught mu r epsilon naught and epsilon r. That is a formula for your intrinsic impedance of any medium. So for the first medium, because it is free space, mu r1 and mu r epsilon r1 is equal to 1. So that means eta 1 is given by square root of mu naught by epsilon naught, which is nothing but we call as eta naught. Of course, the answer is 120 pi. Okay. What is eta 2? So in order to calculate eta 2, I can see that I have to write square root of mu naught by epsilon naught, because it's a non-magnetic medium. The mu r is not given, so it is 1. But epsilon r is given for the second medium as 4. So this is 1 by 2 times of square root of mu naught epsilon naught, which is again eta naught divided by 2. So this is what we have. So next we need to calculate the transmission coefficient. So the transmission coefficient is 2 eta 2 divided by eta 1 plus eta naught. So I guess, sorry, eta 1 plus eta 2. So I guess we have all the values here. So we just have to plug in the formulas in the means the values here. So eta 1 is eta naught, and this is eta naught divided by 2. And of course, you need to calculate the transmission coefficient 2 times of eta naught by 2 divided by eta naught by 2 plus eta naught. Okay, so I hope if you plug all these values, you'll definitely get an answer of I think 8 by 9. Okay, right. So you're getting 2 and 1, 3. Yeah, you're getting an 8 by 9. Fine. Okay, so let us go to the next problem. Oh, right. So interesting one. So a right-hand circularly polarized wave. So it's a 2007 gate question. So a right-hand circularly polarized plane wave is incident at an angle of 60 degrees, normal to the normal, on an air dielectric interface. If the reflected wave is linearly polarized, then the relative dielectric constant epsilon r2 ఎంత అని అడుగుతున్నారు. చెప్పండి అన్న, ఎలా చేస్తారు? సార్ అది బ్రోస్టర్ యాంగిల్ కదా సార్. వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ బ్రూస్టర్ యాంగిల్. సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బ్రూస్టర్ యాంగిల్ ఎంత అని డైరెక్ట్గా అడగకుండా, ఓకే, బ్రూస్టర్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్నే క్వశ్చన్ కింద అడిగారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో బికాస్ యూ కెన్ సీ దట్ when can you have only a linearly polarized wave? Okay, so usually whenever you have an incident wave, okay, so which is a right hand circularly polarized, and the wave which you are getting reflected back is a if it has to be linearly polarized and అందులో ఓన్లీ ఒకటే పోలరైజేషన్ ఉండాలి అంటే అది డెఫినెట్గా బ్రూస్టర్ యాంగిల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సినారియో విల్ నాట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ సా when I was explaining Brewster angle. So this is simple. So the Brewster angle formula is nothing but tan inverse of square root of epsilon 2 divided by epsilon 1. Okay, so the second medium is what we need to find. Tan inverse of square root of epsilon 2 అంటే ఇక్కడ epsilon naught into epsilon r2 divided by epsilon naught into epsilon r1. But what is epsilon r1? Epsilon r1 is free space, air. Okay, so if it is air, this is 1.
So I can see that this is given as 60 degrees. So means tan 60. Entra 3 వస్తుంది root సార్. డి root 3, ఎప్సిలాన్ right? నాట్ 3 వచ్చింది. So you get answer as 3. Okay. So ante this is a very simple question, but if you try to solve it by taking reflection coefficients and all, you will be stuck. ఇంకేం లేదు, ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్స్ a big question, but the solution is simple. Okay. Only thing is you need to have the idea that ఓకే, బ్రూస్టర్ యాంగిల్లోనే ఇలాంటిది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒక రైట్ హ్యాండ్ పోలరైజేషన్ వేవ్ పంపించిన మీన్స్ దే కెన్ యునో club the question. They can sometimes ask the same question as is left hand circular polarized, or they can even say it is an elliptically polarized wave that is hitting. It doesn't matter. Whenever it's in Brewster angle, you always get a reflected wave which is linearly polarized. Okay, so that happens only at the Brewster angle. Okay, so let us move on to the next one. So here a plane wave of wavelength lambda is traveling in a direction at an angle of 30 degrees with positive x-axis, 90 degrees with y-axis. Okay, then the electric field of the plane wave. Okay, so ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే యాంగిల్ యూ మేక్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ గివెన్, దట్ ఈస్ 30 degrees, and they say that of course this is the angle made with positive x axis. Okay, and they say that the angle you make with y axis is 90 degrees. అంటే ఈ వేవ్ ఏ ప్లేన్ లో వెళ్తుందన్న, in which plane the wave is going? Yes, it's going in xz plane. ఎందుకంటే ఇక్కడ y యాక్సిస్ తో 90 degrees చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీ వర్ డూయింగ్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ప్లేన్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది అనుకుంటే రైట్, ఏమనే వాళ్ళం ఎక్స్ యాక్సిస్ తో, అంటే ఈ వేవ్ అన్నది వై యాక్సిస్ అన్నది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వై యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ 90 degrees అన్నాం. ఎప్పుడైతే నువ్వు వై యాక్సిస్ తో 90 degrees చేస్తున్నావో, if your wave direction is making 90 degrees with y axis, that means you are in xz plane. xz plane లో ఉన్నాం. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ హ్యావ్ xz xz ఉన్నాయి. అయితే ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బీటా ఎక్స్? సో బికాస్ కే బార్, వాట్ ఈస్ కే బార్? సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్ e power minus j k bar dot r bar లాగా ఉండాలన్న. ఓకే, or this k bar dot r bar is nothing but if you expand we have something like this beta times of cos phi x into x, okay, into x cap kaadu, into x, plus beta times of cos phi y into y plus beta times of cos phi z into z. If you remember, this is what we are doing. సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో యాంగిల్ చెప్పారు కానీ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ తో యాంగిల్ చెప్పలేదు. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైతో 90 అన్నారు కాబట్టి దిస్ గోస్ టు 0, కాస్ 90 గోస్ టు 0. సో కాస్ 5x, సో ఎక్స్ ప్లేస్ లో 30 పెడితే ఐ గెస్ యూ ఆర్ గెటింగ్, సో బీటా అంటే ఏంటి? బీటా అంటే 2π బై లాంబ్డా అన్న. సో బీటా ఇస్ నథింగ్ బట్ 2π బై లాంబ్డా. సో బీటా ఇస్ 2π బై లాంబ్డా. So let us try to write this factor. So it is 2π by lambda times of cos 30 is root 3 by 2. Okay, so root 3 by 2 x plus 0 తీసేద్దాం. So beta is again 2π by lambda times of z axis తో చేసే యాంగిల్ ఎంతో కావాలి. సో ఇక్కడ let us put it aside first of all, z axis తో చేసే యాంగిల్ అంతా అన్నది. ఓకే, సో let us see whether we can get at least ఇక్కడ వరకు అన్నా మనకేమైనా ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా అని చూద్దాం. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ద వేవ్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ విత్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లైక్ దిస్. సో ఇది ఎక్స్, ఇది జెడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి. Maybe I don't know, but the wave is making an angle of with positive z axis of 30. Okay, then it will make 60 with the other axis. అంతే కదా, డెఫినెట్లీ. సో ఇంక మిగిలింది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి, సో అందుకే ఇచ్చారు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో అని ఇచ్చారు, పర్టికులర్గా ఇచ్చారు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేస్తుందని, సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్.
సో పాజిటివ్ x axis తో 30 degrees చేస్తుంటే పాజిటివ్ z axis తో ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 60 degrees. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ 60 degrees I get 1/2. అంతేనా? సో I can see that I get this factor as root 3 pi by lambda times of x plus pi by lambda of z. ఓకే, సో అది ఎక్కడుందో చూస్తే ఐ సీ దట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అని ఇది ఆన్సర్ పెట్టారంటే తప్పు అయిపోద్ది. ఓకే, సో యూజువల్గా దిస్ ఇస్ మిస్టేక్. ఏంటంటే ఫాస్ట్గా చేసేటప్పుడు మైనస్ ఉండాలి. స్టూడెంట్ ఫాస్ట్గా చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న విషయాన్ని మర్చిపోతాడు, పోతుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ e power minus j beta z నాన్న. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ e power minus j times of బీటా జెడ్ ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చనే ఒక చూడండి, ఇక్కడ e power minus j beta z ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఒకవేళ జేతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు అంటే ఈ జే మైనస్ జే పక్కన ఉన్నది √3 pi x by lambda plus pi lambda times of z. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫేస్ కాన్స్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ప్లస్ కనిపిస్తుంది కదా అని ఇది పెట్టేది నాన్న. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. సో డోంట్ డూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సిల్లీ మిస్టేక్స్. ఓకే, we'll go to the next question. Uniform plane wave is incident normally, the magnitude of reflection coefficient. I think this is the easiest one. Entrana cheppandi, and it is for 2 marks, interestingly, 2008 lo. So the reflection coefficient formula is nothing but eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1. Okay, and it is given that 0.5. first medium is 0.5. Okay, so first medium is given as free space. So that is epsilon mu naught divided by epsilon naught, which is eta naught, and the second medium is given as mu naught, mu r is 1, and epsilon r is 9 for this epsilon naught, which is nothing but eta naught divided by 3. So if you put this, I guess you get 1/3 minus 1 by 1/3 plus 1. Okay, eta 2 eta naught by 3 వచ్చిందా? I think he has the magnitude. Okay, so the magnitude is 0.5. Right, so that's a simple question to go on. Okay, so we'll move on to the next one. So the plane wave has an electric field which is given like this, and it is traveling in free space and is incident normally on a lossless medium, okay, which occupies y greater than 0. The reflected field. Okay, so itlaga y is equal to 0 is your interface nana. So for y greater than 0 you have epsilon r you have mu is equal to mu naught, and epsilon is equal to 9 times of epsilon naught. But here in this case mu is equal to mu naught and epsilon is equal to epsilon naught. So it is traveling in a free space, and the electric field of the incident wave is given. The question asks for what is the reflected wave. Reflected wave enta ani adugutunnaru. So first of all, ikkada incident wave direction enti cheppandi. What is the direction of the incident wave? Positive. It is, yes, it is positive y direction. Okay, oh, the question does not ask for the electric field, it is asking for the reflected magnetic field anna. Oh, okay, that makes it interesting. So the question asks for what is a reflected magnetic field. So they have given incident electric field and they have asked for what is a reflected magnetic field. Okay, so first of all we need to calculate what is a reflected electric field and then we can solve it. So indulo easiest method enti sir ante first we'll solve the actual procedure, then we'll go for the easiest way to identify it first. I can see that because it is a reflected wave, everywhere you get plus beta y. Okay, ఎందుకంటే వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కాబట్టి. అయితే ఇందులో ఏది ఆన్సర్ అంటే, అండ్ ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిసైడెడ్ బై దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ a reflected wave. అంటే ఓకే, ఫస్ట్ మేబీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఈజియెస్ట్ వే. ఓకే, ఈజియెస్ట్ వే అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటారు? నాకు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
what will be the direction of the reflected wave magnetic field? So incident wave ki magnetic field, electric field another z direction lo undi. So let us write for the incident wave. Okay, incident wave ki scenarios ento రాద్దాము. So for the incident wave, so electric field cross product with magnetic field should give you the wave direction. So the wave direction is given as positive y cap for the incident wave, and the electric field is in z cap. Okay, so what do you think the magnetic field will be? Yes, x, right? Because z cross of x gives you y. So your magnetic field should have a direction of x cap direction. Okay, so the magnetic field x cap direction ఉంటుంది కాబట్టి okay, what happens to the reflected wave చూద్దాం. So for the reflected wave, so I have, so first of all I have a magnetic field direction as x cap, so I can see there is x cap on all the bits. Okay, so basically I have to decide, there is no other way than solving the reflection coefficient here. So first of all we'll try to get the reflection coefficient. I think ఇందాకే కట్టినట్టున్నా reflection coefficient దీనికి, but anyways we'll do it again. You get minus 0.5. So the reflection coefficient is because it's incident normally eta 1 minus eta 2 by eta 2 plus eta 1, and we calculated that eta 2 is eta naught by 3, just like, because eta 2 is nothing but mu naught divided by 9 times of epsilon naught, which is eta naught by 3, and eta 1 was eta naught. So in that calculate చేసాము, we got the reflection coefficient as minus 0.5. Okay, so if you want the reflected field, what is a reflected field? First of all incident field ni phasor form ఉన్నట్లో రాసుకుందాం. So phasor format లో it is 24 e power minus j beta y in az cap direction. So I know that because for the reflected wave, what I get is the reflection coefficient times of the incident field magnitude, which is 24. Okay, times I get e power plus j beta y. Okay, because now the reflected wave will travel in the opposite direction. Reflected wave electric field anadi opposite direction lo travel chestadi kabatti indaka adi plus y direction lo velte ippudu adi negative y direction lo veltadi. And of course I assume the same electric field direction and I will write the magnitude like this. So ippudu chuste what happens, so what is the value of your reflection coefficient? It is minus 0.5. So if I put minus 0.5 here, it is basically becomes this as minus 12. Okay, right. So if I have the electric field, how do I get the magnetic field expression? Okay, so ఇక్కడ magnetic field expression ని రెండు పద్ధతుల్లో చేయొచ్చు నాన్న. Okay, I can divide it by simply eta. So it is minus 12 e power plus j beta y, and I can divide it by eta, and I can write, of course direction అంటే రాయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, డైరెక్షన్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడే మోస్ట్లీ పీపుల్ మేక్ ఏ మిస్టేక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ చూస్, ఇక్కడ నేను డైరెక్షన్ ఏం రాసుకోవాలి? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ డైరెక్షన్ కడదాం అనుకుంటున్నాను అన్న. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ జెడ్ రాసుకోమంటారా మైనస్ జెడ్ రాసుకోమంటారా? రెండు విధాలుగా చేద్దాం. ముందు మైనస్ జెడ్ రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I let me assume that the field is in minus z direction. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ అని ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ as 12 times of e power plus j beta y times of minus az cap. ఓకే, సో ఇట్లా తీసుకుంటాను, నెగిటివ్ z డైరెక్షన్ అనుకుంటాను. అనుకున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్. అంటే నాకు మైనస్ వై రావాలంటే ఇక్కడ ఏముండాలి? ఎక్సే ఉండాలి, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సో ఇదిగోండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా రాయాలో చూస్తున్నాను. సో దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్షన్ రాసేస్తాను ఎక్స్ క్యాప్ అని, ఇంకా రిమైనింగ్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఫర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐ సింప్లీ, బికాస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డివైడెడ్ బై ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈటా. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ డివైడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ నాకు మిగిలింది ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి, ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఇది కాదు మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే బికాస్
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ వెళ్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది. దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే 12 ఉంటుంది అన్న. సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 12, వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే సింప్లీ 12 divided by intrinsic impedance. So because it is free space, I get eta naught. సో చూడండి ఇలా రిఫ్లెక్టెడ్ వే ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. దీన్ని ఇంకొకలా సాల్వ్ చేస్తాను. సో అట్లా కాకుండా ఇదిగోండి ఇలా సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఈసారి ఏం చేశానంటే I'll take that the electric field is actually in positive x direction and still of course this is negative y direction only. అప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి నాకు ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇదంతా నా మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇదంతా నా టర్మ్ అనుకుంటున్నాను, కాంపోనెంట్ వాల్యూ, అండ్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ ఇన్ పాజిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నా అనుకోండి. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ క్యాప్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ క్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ముందు మైనస్ ఎక్స్ క్యాప్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ ప్లస్ జే బీటా జెడ్ ఉంది. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ని డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలంటే ఈటా నాట్తో డివైడ్ చేయాలి. సో వెన్ యూ డివైడెడ్ యూ అగైన్ హ్యావ్ ఎ మైనస్ సైన్, మైనస్ మైనస్ పోయి యూ గెట్ again the same answer. Okay, so it doesn't matter how you do, okay, but you should be very careful with these signs. Sometimes student mistake ekkada chesthu untarante they combine things. Okay, so either ఈ డైరెక్షన్ ముందే వాళ్ళు అనేసి ఫిక్స్ అప్ అయిపోయి ఇక్కడ మైనస్ పెడతారు, లేదా ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇంకా మిగిలిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ 12 కదా, దాంతో డివైడ్ చేసేస్తే సరిపోద్ది అని అనుకుంటారు. సో don't get confused and do those kind of mistakes while deciding the direction of the magnetic field. Okay, right, so you need to remember that always at the end of the day meeku vachina final answer ante entante at the end of the problem meeku vachina reflected field magnetic field ganivandi and the reflected field ee rendu cross product cheste, okay, if you do cross product between these two, you basically need to get a direction of wave వెళ్తున్న డైరెక్షన్ రావాల్సిందే. సో మీరు ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు అది ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ కెన్ సీ దట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ మైనస్ సైన్ హియర్, ఓకే, మైనస్ ఏజెడ్ క్యాప్. సో దెన్ డెఫినెట్లీ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి వన్ ఆఫ్ దిస్ టూ. పాజిటివే అవ్వాలి, నెగిటివ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, బికాస్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ మైనస్ మైనస్ క్రాస్ చేసినప్పుడు మీకు పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది వేవ్, కానీ ఇక్కడ వేవ్ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు రెండాట్లో ఏదో ఆన్సర్ అంటే ఏమవుతుందన్నా, అండ్ ఈటా నాట్ అంటే 120 పై పెడతాము, పెడితే ఐ గెస్ యూ గెట్ 10 పై. ఓకే, సో యూ గెట్ ఆప్షన్ ఏ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, ఐల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. చెప్పండి సార్, రిఫ్లెక్టివ్ వేవ్ డైరెక్ట్ గా అంటే ఇన్వర్ట్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు కదా సార్, అంటే పక్కన డెన్సర్ మీడియం అయినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ తీసేసుకోవచ్చు కదా సార్, ఇంకా నెగిటివ్ జెడ్ అని రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. yes that kind of thing. It's very good, it's a very good observation nana. Definitely that is how you easily solve it. Then easy ga solve cheyadaniki method adi. Okay, because what I can see is you don't have to solve all this method because eta 2 is greater than eta 2 is less than eta naught, because it's a denser medium. ఇది నెగిటివ్ నెంబరే వస్తుంది, ఇది నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి మీకు మైనస్ ఏజెడ్ వస్తుందని తెలుసు, దాని నుంచి రెండాట్లో ఏదో ఒకటి అవుతుందని తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ రెండాట్లో చూస్ చేసుకోవడం ప్రాబ్లం. సో ఇది డైరెక్ట్గా చెప్పలేం. ఓకే, సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికన్నా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటో తెలియాలి, అందుకని ఈ ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేశాను. లేకపోతే ఈజీగా అయితే ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం లేకుండా ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ ఏంటి అని అడిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్, బికాస్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ negative number, so your reflected electric field will be in negative y z direction. So because your electric field is in negative z direction, that makes your magnetic field in positive x direction. ఆ కంక్లూజన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంక్లూజనే మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, ఓకే సార్, రైట్. So we'll move on to the next one. So a plane wave in air with some electric field is given is incident on a perfect electric conductor slab, then the reflected wave is. So ఇది x equal to 0 plane nana. So దీని మీద వేవ్ పడుతుందంట. So the wave is coming at some angle, I guess it's in x. Okay. So the wave is incident on x less than 0, is incident on a conducting slab for x less than 0.
Okay, so x less than 0 is a perfect electric conductor. So your electric field is coming in xz plane only, interestingly. XY plane it is coming. Okay, fine. Right, so the question asks for the plane wave propagating in air is incident on a slab positioned at x equal to x less than 0. The electric field of the reflected wave. Okay, so how do you calculate the electric field of the reflected wave? So first of all, what I can see here is the wave is traveling in xy plane. I think they have made a mistake in here, probably here also. Sorry, anyways. X less than 0, it's given. So if then you need to have yz. Hmm? Yeah, of course. Reflection coefficient another negative undali kabatti we can remove the options of B and D. Okay. And it looks like there is only one option here which has a minus sign. అంటే ఇక్కడ the region is in the wave వెళ్తున్న plane లోనే region ఉంది. So this is a question as maybe this is Z. Okay, they forgot to give instead of they gave X. Hmm? Because if it is X axis, if it is X equal to 0 is your plane and the wave is also in that plane and the wave ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ మీద వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. No, 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 it's not going on the interface. అచ్చా అచ్చా. So let us imagine a scenario like this. So let me take this as x-axis and this as y-axis, and the z-axis is coming out of the board. Okay, so for x less than 0, this is a perfect electric conductor. Acha, so the wave is actually coming something like this. It has x and y components. Okay, so I think we can use this. So here the wave is coming in. So x correct and satisfied. So the wave has 3 units in x direction and 4 units in y direction. So ఇక్కడ k bar dot r bar k bar ఏం వస్తుంది చెప్పండి. So what I can see is from this equation, k bar vector is minus 3x cap plus 4y cap. minus 3x cap plus 4y cap. Okay. So అంటే the wave is actually having a negative component and a positive component. So the wave is should have a direction like this. That's not working out. Is incident on a perfectly conducting slab positioned at x less than 0. ఇలా తీసుకుంటే then you basically need to have I think probably పైన ఉందేమో. ఓ నేను y మే తీసుకున్నానా, సారీ నాన్న. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ మేడ్ మిస్టేక్. సో దిస్ ఇస్ x and this is y. సో x less than 0 అంటే ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో I think the wave is coming like this. So then it will have positive and negative x component like this. So your wave is coming like this, Nana, plane wave. Okay, so it is reflected back like this. So for the reflected wave, I can see that I can have a positive x and positive y component. So అది సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఓన్లీ ఈ రెండు ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి, అంతేనా? యా, ఓన్లీ 2 equations are there. So I can see that this is if it is for the incident wave. So for the reflected wave, because the angle of incidence will be equal to the angle of reflection, the magnitudes are not going to change. So you'll get the same thing, but because this for the incident wave,
the wave has, you can see these are the wave vectors on k, and this is k reflected. So here I can see that there are two components for this, one in negative x direction and positive y direction. But for the reflected wave, I can say their components are both positive. So you'll get plus 3ax cap plus 4ay cap for the reflected wave. సో అక్కడి నుంచి చూస్తే మీకు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అవ్వాలి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఏం తీసుకున్నారంటే దెర్ హాస్ XY ప్లేన్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి 8ax ప్లస్ 6ay క్యాప్ అన్నది ఇట్ బికమ్స్ యువర్ ప్యారలల్ కాంపోనెంట్, అండ్ 5az బికమ్స్ యువర్ పర్పెండిక్యులర్ కాంపోనెంట్. Okay, 5az cap becomes your perpendicular component. So if that becomes your perpendicular component, so I think the reflection coefficient answer, there is no answer for this question. 8 5x. Yeah, there is no answer for the question. అవుతుందన్న, -1 తీసుకోవాలి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. యా, అంటే ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా -1. ఇన్ ఎనీ కేస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ -1. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు. So there is no answer for this question given in the choice. Let me check what they have taken as answer. Acha, okay. Right, so here interface అన్నది x equal to 0 interface కాబట్టి నాన్న. So on x equal to 0 plane, what are the tangential components? I can say that సో ఇంటర్ఫేస్ మీద టాంజెన్షియల్గా ఏం కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి రాయండి. ఇంటర్ఫేస్ మీద టాంజెన్షియల్గా ఉండేవి y అండ్ z కాంపనెంట్స్. ఓకే, వేరాజ్ దిస్ కాంపనెంట్ విల్ బి నార్మల్ ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో లెట్ us పుట్ దిస్ అసైడ్. అండ్ దాని తర్వాత ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ప్లేన్కి, సో ఇన్సిడెంట్ ప్లేన్ XY ప్లేన్ కాబట్టి, సో XY ప్లేన్లో ఐ కెన్ సీ దట్ this component will be your parallel component, and whereas 5az cap would be your perpendicular component. So ఇక్కడ
But there is a problem with this thing here. ఏంటంటే your parallel components, in the parallel component, okay, you have for your parallel component you have 8ax and 6ay cap. These components are not tangential, they are not completely tangential to the interface. Okay, ఈ components ఏంటంటే at the interface, so at the interface these components are not tangential. అయితే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అవర్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు మన అనాలిసిస్లో ఇలా తీసుకున్నాం నాన్న, ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ తీసుకున్నాము, ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ తీసుకుని సో వేవ్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అని అన్నప్పుడు వెన్ ఐ టుక్ దిస్ యాజ్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్, అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఏదర్ వి టుక్ వై కాంపోనెంట్, ఓకే, ఆర్ వీ హ్యాడ్ ద అనాలిసిస్ లైక్ ఫర్ ద ప్యారలల్ కాంపోనెంట్, ఓకే. సో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు దానికి రెండు కాంపోనెంట్స్ వచ్చాయి ఇట్లాగా, ఒకటి నార్మల్ కాంపోనెంట్, ఒక టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్, ఓకే. సో అప్పుడు సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు you can see that in that there is a normal component. So for the tangential components, if you look into it, so because for this tangential components of the reflected wave, okay, the electric field tangential component అనేది cancel out అవ్వాలి కాబట్టి, సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి tangential components cancel out అయిపోవాలి. So in order for that to cancel out, okay, so we need to have a situation that the components of this 6 which are tangential, 6ay plus 5az cap అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ కాంపోనెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. there should not be, the boundary condition dictates that there should not be any tangential component exactly at the boundary. So if that has to happen, you definitely need to have for the reflected wave minus 6 ay cap plus 5az cap. But because this 8ax cap anadi, it is a perpendicular component, okay, it's a perpendicular component. Yeah, I think దానికి కూడా you need to have the same thing, you need to have the reflection coefficient condition, so you need to get a minus. So I think there is no answer for this question. So basically so these people have made a mistake probably. So the answer is minus ax cap minus 6ay cap minus 5az cap, okay. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్, ఆ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్కి కలిపే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. అది చేస్తున్నప్పుడు మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇలా వచ్చింది, వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ కూడా రివర్స్ చేసాము, దెన్ ఓన్లీ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గెట్ రివర్స్. సో యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ నెగటివ్ సైన్ ఫర్ ద నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆల్సో. సో ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో దెర్ ఈస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? ఇదా? ఓకే, అట్లా అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఎంత తీసుకున్నానా? ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ఎక్స్వై ప్లేన్ తీసుకున్నాను, ఎక్స్వై ప్లేన్ తీసుకుని ఈ కే అనే వెక్టర్కి నెగిటివ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంది, పాజిటివ్ వై కాంపోనెంట్ ఉంది. సో అంటే ఇది ఎక్స్, ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇలా వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో నెగిటివ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ వెక్టర్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్, అండ్ పాజిటివ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. సో దానికి రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇదిగో ఇట్లా డ్రా చేసుకున్నాను. అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో నేను గెస్ చేయొచ్చు కదా. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది అంటే ఇటు సైడ్ అంతా బెటర్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ ఉంటే
because the angle of incidence is equal to the angle of reflection కాబట్టి I can estimate the reflected ray. సో రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఒక వెక్టర్ ఉంటే దానికి కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయంటే I can divide it into two components like this. So you can see there is a positive x component and there is a positive y component. సో ప్రాబబ్లీ రెండు పాజిటివ్ వస్తాయని నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ నుంచి. సో వాల్యూస్ ఏమొస్తాయో తెలియాలి. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏముంటాయో తెలియదు కానీ రెండు పాజిటివ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్లో ఉంటే అప్పుడే నాకు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అయితే వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి అంటే బికాస్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కాబట్టి నాకు పైన ఏమొచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే వాల్యూస్ వస్తుంది. బీటా కాస్ 5x బీటా కాస్ 5y సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఐ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో దట్స్ వై ఐ టుక్ ది 3 + 4. ఓకే, is it okay? Right. Okay, so here is the next question. So a monochromatic plane wave of wavelength is given, is propagating is given. The incident in the figure, incident electric reflected are denoted the electric field vectors. So the angle of incidence and the expressions for the incident field anta. Acha. First of all, what is the angle of incidence? He is asking. So he has given you the angle of transmission. So theta t is given as 19.2 degrees. So you can use Snell's law. Beta 1 sin theta is equal to beta 2 sin theta t. So beta 1 ante nothing but square root of omega times of square root of mu epsilon mu naught epsilon naught mu r1 epsilon r1, okay, times sin theta I is equal to beta 2 ante omega square root of mu naught epsilon naught 2 mu r2 epsilon r2 sin theta t. Theta t is given as 19.2 degrees, and because this is free space, mu r1 epsilon r1 ante 1 తీసుకుంటాము. Okay, 1 into 1. Mu r2 is mu r2 given? No, mu r2 is also 1. Epsilon r2 is given as 4.5. 1 into 4.5. So mu naught omega ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయినా. So you are left with sin theta I is equal to square root of 4.5 times of sin 19.2 degrees. ఎంత నా ఆన్సర్? theta I 45 60 రావాలి, రెండట్లేదు. 0.7 అంటే 16 అన్నమాట. అయితే అంతేనా? 60కి దగ్గరగా వస్తుందా? 60 లేకపోతే 45? ఓకే, 1/√0.7. రైట్ 44. యా, 1/√. అదే. సో యూ గెట్ 45 degrees. సో యువర్ యాంగిల్ ఇస్ 45 degrees. సో బేసికలీ రెండు ఆన్సర్స్లో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఏదవుతుంది అంటారు ఆన్సరు? ఇక్కడ సాల్వ్ చేయకుండా పెట్టచ్చు ఆన్సర్. ఎందుకు? వెరీ గుడ్. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫేస్లో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ e⁻j సంథింగ్ ఇంటూ జెడ్ లాగా ఉంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వేవ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా వేవ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఏ ప్లేన్లో వెళ్తుంది? దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ z యాక్సిస్. సో యూ హ్యావ్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ జెడ్ కాంపోనెంట్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో అంటే అప్పుడు ఇదే ఆన్సర్ అవ్వాలి, ఇంకోటి ఆన్సర్ అవ్వకూడదు. బట్ ఎనీవేస్, దట్ ఈస్ అ షార్ట్ కట్. సో లెట్ us try to actually find the answer. ఓకే, సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ x యాక్సిస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి ఎప్పుడైనా ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ సంథింగ్, అంటే e⁻j టైమ్స్ ఆఫ్ something into the direction. Okay, so first of all electric field direction is given like this. Okay, so electric field direction enti ante dani two components can break cheyachu, because this we got as 45 degrees. So if this becomes 45, what I can take, so this becomes 45. Okay, maybe that is a direct step. Okay, poni theta I anukondi, this becomes 90 minus theta I. If this becomes 90 minus theta I,
this becomes theta అవుతుందా? So if this becomes 90 minus theta a, so that then this becomes theta a. Okay, so if that is theta a, so I can say theta a అంటే 45 degrees కాబట్టి this is 45 degrees. So what is this component? This component is on the same side. This is cos 45 degrees component, and this is the opposite side. Opposite side component becomes అంటే ఇది ఈ component becomes sine component, sine 45 degrees. Okay, so we have the both components. So what is, so ఇక్కడ కాంపోనెంట్ రాయాలి కాబట్టి it is nothing but cos 45 degrees component in x direction, but minus, ఎందుకంటే z యాక్సిస్ కిందకు ఉంది నాన్న. ఓకే, సో z యాక్సిస్ కిందకు ఉంది కాబట్టి మైనస్ నెగటివ్ sin 45 degrees in z direction. So that is your component. So your magnitude is some e naught అనుకుంటే, సో ఇక్కడ j ఇంటూ k bar dot r bar రాయాలి. సో వాట్ ఈస్ k bar dot r bar? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ k bar వెక్టర్ రాయాలంటే యూ నీడ్ టు నో ద యాంగిల్స్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ విత్ x యాక్సిస్? x యాక్సిస్ తో k bar వెక్టర్ అంతే. k 19 ఇన్సిడెంట్ ఫీల్డ్ అన్న ఇది. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ తీటా కదా యాంగిల్ చేస్తుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్స్ తో చేసే యాంగిల్ ఇది 19 పాయింట్, ఎందుకంటే 45 degrees కదా తీటా అయ్యి. అవునరా, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇదిగో ఈ వెక్టర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాను. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వెక్టర్ ఇదిగో ఈ వెక్టర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 40. నువ్వు 19.2 ఎందుకు అంటున్నావు? అది రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్. ఈ వెక్టర్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేసే యాంగిల్ అంటే ఇదిగో ఇది తీసుకోకూడదు. ఇలా తీసుకుంటే అప్పుడు ఏంటంటే రెండు లోపలికి వస్తున్నట్టుగా ఉండవు. ఓకే, అది తీసుకోవాలి. ఇది ఈ యాంగిల్ అంతా ఇది తీటాయి. ఓకే, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ 90 మైనస్ తీటాయి. 90 మైనస్ తీటాయి. సో అంటే 90 మైనస్ తీటాయి అంటే తీటాయి 45 degrees వచ్చింది కాబట్టి యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 45. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ తో యాంగిల్ చెప్పండి. జెడ్ యాక్సిస్ తో తీటాయా? వెరీ గుడ్, తీటాయ్. సో యూ షుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ యాంగిల్. ఓకే, ఇది తీసుకుంటే అప్పుడు ఏంటంటే రెండు అవుట్వర్డ్, ఒకటి లోపలికి వస్తుంది వెక్టర్, ఇంకోటి బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. సో అట్లా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ఇది కూడా జెడ్ యాక్సిస్ ఇలా కిందకు ఉంది. సో జెడ్ యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్ ఇస్ తీటా విచ్ ఇస్ 45 degrees. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ 45 degrees. Y axis తో because it's perpendicular it makes 90 degrees. Okay, so I can see that I had all the values. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా బీటా రావాలి. బీటా అంటే 2 pi divided by lambda. So lambda is given as 600 micrometers. So 10 to the power of minus 6. Okay, so I can say it is 2 pi by, so pi by 3 times of 10 to the power of 4. So ఇది బీటా. So if you have to write k bar, this is nothing but beta times of cos 5x. So it is pi by 3 into 10 to the power of 4. Cos 5x is 1 by root 2. Oh, sorry. Yeah, 1 by root 2 times of x plus pi by 3 into 10 to the power of 4, 1 by root 2 times of z, because cos 5z. అంటే ఇక్కడ నేను రాసింది ఏంటంటే బీటా cos 5x ఇంటూ ఎక్స్ రాశాను ప్లస్ బీటా cos 5z ఇంటూ z రాశాను. బికాస్ బీటా ఇంటూ కాస్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, cos 5y ఇంటూ y, because you put 90 degrees here, this whole value goes to 0. Right, so this is your k bar dot r bar, Nana. What I'm writing here is k bar dot r bar. So you can plug it in there and you can see that that is what we have the answer. Okay, so your answer is C.
Okay, so for the same question they are asking you what is the reflected field. రిఫ్లెక్టెడ్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. అయితే ఒకసారి మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్. మేబీ ఐ విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్ సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ అగైన్. నాకు ఎంత వచ్చింది? E0/√2, అయ్యో సారీ, E0/√2 into AX cap minus AZ cap into e power minus j pi by 3 into 10 to the power of 4 x plus z√2. ఇది మీ ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇవాళ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడుగుతున్నాం. అసలు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటారు? రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఏ ఆప్షన్లోనే ఎక్కడ √2 లేదు. సీనా ఇంకెక్కడా మీకు √2 లేదు. అసలు ఆ ఫ్యాక్టర్ మారకూడదు. బికాస్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ 45 degrees కాబట్టి రిఫ్లెక్టెడ్ కూడా 45నే ఉంటుంది. ఓకే, కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వెక్టర్కి ఇందాక ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ది ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈసారి రిఫ్లెక్టెడ్ ఫీల్డ్కి ఏంటి అంటే వేవ్ వెక్టర్, ఇదిగోండి ఇది వేవ్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కాబట్టి మీకు పాజిటివ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఒకటి, నెగిటివ్ జెడ్ కాంపోనెంట్ ఒకటి రావాలి. సో పాజిటివ్ ఎక్స్, నెగిటివ్ జెడ్ కాంపోనెంట్ ఈ రెండే ఉన్నాయి ఆప్షన్లో. కానీ రెండాటికి 45 degrees వస్తే √2 రావాలి. రెండాటికి √2లో ఇదిగో దీని ఒక్కదానికి ఉంది √2. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్, సో ఇక్కడ మీకు రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఈసారి మీరు అగైన్ కేఆర్ బార్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈసారి చెప్పండి, ఫర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ మేడ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ చెప్పండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? ఇదిగోండి ఈ వెక్టర్, దిస్ ఇస్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees, వై యాక్సిస్ తో 90 degrees, జెడ్ యాక్సిస్ తో No, it is not 45. 90 plus 45. 90 plus 45 కూడా కాదు. 135. 180 minus 45 degrees. ఇదిగోండి ఈ యాంగిల్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నాట్ దిస్ యాంగిల్, బికాస్ ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూ కెన్ సీ దట్ బోత్ ఇది ఒకటి లోపలికి వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది, వెక్టర్ ఒకటి బయటకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. తీసుకోకూడదు. సో దిస్ is what you have to take to measure the angle. So it is 180 minus 45. So when you put 180 minus 45, that is why you get a minus z sign. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చేది కాస్త ఈసారి మీకు అక్కడ మైనస్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ that's easy. Okay, so let us solve this one and we'll wind up for today. Polarization, I think this is okay, అదొదిలేండి, అది యాంటీనాస్ కి సంబంధించింది. So consider a uniform plane wave of amplitude and frequency is incident normally on a dielectric medium with some permittivity given and all. So the magnitude of the transmitted electric field after it has traveled a distance of 10 centimeters inside the dielectric. Oh, very interesting. Okay, so you can see now the second medium is ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు డీల్ చేయలేదు కానీ చూడండి, సెకండ్ మీడియం లాసీ మీడియం నాన్న, they have complex numbers. Okay, so now what you have to calculate is what is the, first of all, incident electric field anta chuddam. The incident electric field has a magnitude of 10 volt per meter. Okay, so what I want is what is the reflected electric field. So what is the transmitted electric field kavali. So magnitude of the transmitted electric field exactly at the interface దగ్గర ఎంత ఉంటుందంటే transmitted electric field nothing but transmission coefficient into
the electric field that is given, incident electric field. Okay, so transmission coefficient అంతా calculate చేయాలి. Transmission coefficient is 2 times of eta 2 divided by eta 2 plus eta 1. But now there is a catch that eta 1 is free space, so it is 120 pi, but eta 2 is not a free space. Eta 2 is nothing but square root of 1 minus j2. Interestingly, 1 minus j2, oh, రెండు సేమ్ ఇచ్చారా? ఓకే, దే మేడ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. టైమ్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అన్న ఏమవుతుంది? 1 వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ 120. 120 పైన వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 120, యా, సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 0. ఓకే, అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది 0.5 అవుతుందా? సో 2 ఇంటూ ఈటా నాట్ డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ 1 వస్తుంది. సో నీకు సో అంటే నీకు ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉండే మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10. సో అంటే నువ్వు 10తోనే స్టార్ట్ అవుతున్నావు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ దూరం వెళ్ళాక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు. అది ఎలా కడతాము? ఆల్ఫా వాల్యూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్, వెరీ గుడ్, ఆల్ఫా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ లాసీ మీడియం, బేసిక్లీ you need to calculate what is the value of alpha here. Okay, because your electric field magnitude will be varying as 0 దగ్గర ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో ఒక ఆల్ఫా జెడ్ అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాక ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ లకు పడిపోతుంది. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ as 10 centimeters. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇనిషియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ 10 volt per meter. సో బేసిక్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ఫా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం? సో ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుని అందులో సిగ్మా 0 పెడితే సార్ ఇది కండక్టర్ అని చెప్పారా? అందుకే ఈ sigma మెటీరియల్ 0 ఏంటో తీసుకో. చెప్పలేదు. ఇక్కడైతే నార్మల్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, రూట్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఓవర్ 2. సిగ్మా బై 2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై. ఇలా తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు సిగ్మా ఎంత చెప్పాలి దీనికి. సిగ్మా తెలియదు సార్. అందుకని ఇంక ఈ ఫార్ములా వాడలేం. మన దగ్గర ఇంకేంటంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆఖరి అస్త్రం ఇది ఒకటే, గామా ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే ఒమేగా మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా ప్లస్ జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్. అది కూడా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ ఫార్ములాలో ఇది కాంప్లెక్స్ పెర్మిటివిటీ తీసుకుని రాసాం, అంతే కదా. సో మీరు బేసిక్లీ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా కూడా ఎందుకు పనిచేయదంటే ఇక్కడ సిగ్మా తెలియదు. అయితే హౌ డు యూ రైట్ ఇట్? బేసిక్లీ గామా అంటే గామా ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే ఒమేగా మ్యూ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ యాక్చువల్గా, అంతేనా? సారీ, గామా ఇస్ యాక్చువల్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్. ఇది మన గామా డెఫినేషన్. అంటే గామా అంటే ఇలా తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యూ అండ్ ఎప్సిలాన్ are real numbers, then simply gamma becomes omega into square root of minus j times of, అంటే ఇవి రియల్ నెంబర్స్ అనుకోండి, మైనస్ j times of ఒమేగా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ అయిపోతే అప్పుడు దీని బీటా, సారీ మైనస్ రాదులేండి, సో దీని బీటా అనుకున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఎప్సిలాన్ ఏం చేసామంటే ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ అని రాసుకున్నాం. కాంప్లెక్స్ పెర్మిటివిటీ తీసుకోండి, మెటీరియల్ లాసీ మీడియం అయితే మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ నాట్, ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ పెట్టి దాన్ని కొద్దిగా ఇటు అటు రీఅరేంజ్ చేసి మనం ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం. ఏది? జే ఒమేగా మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ప్లస్ జే ఒమేగా ఎప్సిలాన్ అని. ఆ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మీరు ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ అన్నది డిరైవ్ చేశారు. ఎప్సిలాన్ ఆర్సీకి సంథింగ్ ఐ థింక్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ మైనస్ జే సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేదో ఇట్లా ఒక ఫార్ములా వచ్చింది మనకి. ఆ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇదిగోండి ఈ ఫార్మాట్లోకి తీసుకొచ్చాం. సో బేసిక్లీ ఆ ఫార్మాట్లో తీసుకురావడంలో మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఎక్కడెక్కడైతే పెర్మిటివిటీ ఉందో దాన్ని కాంప్లెక్స్ పెర్మిటివిటీ కింద రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అన్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రెండు కాంప్లెక్స్ పెర్మిటివిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ ప్లేస్లో, ఇక్కడ కూడా ఎప్సిలాన్ ఆర్ ప్లేస్లో సమ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ తీసేసుకుని, ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గామా హియర్. గామా ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ నాట్. ఇంట్రెస్టింగ్లీ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్, మ్యూ నాట్ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇక్కడ మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ ఆర్సీ రెండు సేమ్ నాన్న.
సో యూ గెట్ 1 minus j2 whole square. అంతేనా? సో యూ గెట్ దిస్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, ఇంక మిగిలిన చెప్పండి. యూ గెట్ j టైమ్స్ ఆఫ్ ఒమేగా టైమ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్, ఓకే, టైమ్స్ 1 minus j into 2. సో నాకు ఇందులో ఏం కావాలి? దిస్ షుడ్ బి సమ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటా. ఆల్ఫా సార్. నాకు ఇందులో రియల్ పార్ట్. కావాల్సింది ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ ఒకటే కావాలి. ఓకే, సో రియల్ పార్ట్ ఎంత వస్తుంది? j into j, you get -1, so you get 2 times of omega 2 square root of omega mu into mu epsilon. naught epsilon. సో అంటే దిస్ బికమ్స్ 2 into omega అంటే 2 pi into frequency divided by this is nothing but c, 1 by c, అంటే c అంటే velocity of light, so that is 3 into 10 to the power of 8. So the frequency is given as 1.1 into 10 to the power of 9. Okay, so you can see that I get 10, so it is 11 44 pi by 3 na, 44 pi by 3 is your alpha. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో. టెన్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 44 pi by 3 into 10 into 10 to the power of -2. ఎంత వచ్చిందన్న? ఏమైంది, ఏమైనా మిస్టేక్ చేశానా? సార్ 99.7 millivolts. 99 మిల్లీ సార్, millivolt per ఎందుకు minute. వస్తుందన్న 10? అవునా? ఓకే, 0.09 వచ్చిందా? I think you should get something around 0.1. 0.1 రాలేదా? e power minus alpha 10 into e power minus alpha into సెంటీమీటర్ వేసుకున్నారా లేదా? స్థాలన చెక్ ఇట్. అప్రాక్సిమేట్గా 0.1 రావాలి, వస్తుందో లేదో చూడండి. ఓకే, సో ఐఎస్ అదే సార్ 0.0997 ఓకే ఓకే వచ్చింది. 0.0997. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే నన్న, అయితే దట్ కెన్ బి టేక్. 0.997 1 కింద తీసుకోలేం. 0.999 అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 1 అని. 0.09 వచ్చిందా? ప్రాబబ్లీ 0.0. సార్ 0.099 సార్. రైట్, అదే 0.1 అప్రాక్సిమేట్లీ. రైట్, ఓకే. సో ఐ థింక్ ఇంకొక 10 బిట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. ప్రాబబ్లీ విల్ డూ ఇట్ in the next session.